Bakunzi ba Radio Urumuri muduteze amatwi uyu munsi kuwa gatatu tariki ya 19 Ukuboza 2018 tubahaye ikaze muri aya makuru mu Kinyarwanda twabateguriye. Amakuru uyu mugoroba ari bwibande ku ngingo zikurikira. Mu Rwanda mu mujyi wa Kigali abadafite akayabo k'amafaranga yo kubaka muri Kigali bakurikije igishushanyo mbonera gishya ngo bazabe bavuye mu mujyi baje gutura mu byaro. Gakenke abacuruzi urwagwa baratakira inzego z'ubuyobozi ngo zirekeraho kubamenera inzagwa. Rubavu hongeye kuvugwa ruswa y'igitsina. Umwarimu yasabye umunyeshuri kazi ko basambana ngo amuha amanota 2 yaburaga ngo atsinde. Abanyarwandakazi batuye mu gace Kambarara niborohewe na leta y'Ubugande kubera uburaya bwabo bweruye. Icyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru Reporters sans frontières, abanyamakuru batagira umupaka, washyize u Rwanda ku mwanya w'156 mu bihugu 180 mu bwisanzure bw'itangazamakuru. Muri Afrika, muri Ghana, ishusho nini y'ikibumbano ya Gandhi yari muri universite yarahiritswe iramenagurwa kuko inyigo yakozwe muri iyo universite yagaragaje ko Gandhi yangaga abirabura. Mu Burayi, Minisitiri w'Intebe y'Ububirigi yarayeguye ariko umwami ntaremera icyo cyemezo cye kuko agira ngo abanze yumve abahagarariye amashyaka atandukanye icyo bitekerezaho. Imikino niyo dusorezaho. Umutoza w'ikirangire w'umupira w'amaguru Jose Mourinho yirukanywe muri Manchester United nyuma y'imyaka 2 n'igice yaramaze atoza iyo kipe. Ayo makuru niyo tugiye kubagezaho mu magambo arambuye. Ikaze mwese mwiteguye kuyakurikira. Muragezwaho nanjye Aloyizi Simpunga. Mu mujyi wa Kigali abadafite akayabo k'amafaranga yo kubaka muri Kigali bakurikira igishushanyo mbonera gishya ngo bazabe bavuye mu mujyi wa Kigali baje gutura mu byaro. Ibyo bisubizo abatuye umujyi wa Kigali babihawe mu nama y'abahuje n'abayobozi ubwo abaturage bagaragazaga impungenge hanini zishingiye ku gishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Hari mu biganiro byateguwe n'urwego rushinzwe imiyoborere RGB byahuje abayobozi mu mujyi wa Kigali n'abaturage ejo kuwa kabiri. Reka twumve uko iyo mishyikirano ejo yagenze mu ijwi rya Eric Bagiruwubusa, umunyamakuru wa radio Ijwi rya Amerika. Ufatiye ku bisobanuro by'ubutegetsi biratomora nta shiti ku ikibazo cy'ubwiyongere bw'abatuye umujyi wa Kigali kirushaho guhangayikisha umunsi ku wundi. Ubutegetsi bugasobanura kuko biyongera ari nako barushaho kubaka mu kajagari bihabanye n'igishushanyo mbonera ku butaka butiyongera. Imibare igaragaza ko kugeza ubu Kigali tuwe na 1,300,000. Ubutegetsi bukavuga ko hatagize igikorwa kw'igenamigambi mu miturire ku buso bwa kilometero kare zisaga 700 mu myaka iri imbere byazarushaho kuba bibi. Bwana Parfait Busabizwa n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ashinzwe ubukungu n'iterambere. Igenamigambi riratwigaragariza yuko mu mwaka iri imbere 2050 umujyi wa Kigali uzaba utuwe na 5,000,000 z'abaturage. Umujyi wa Kigali ugizwe na kilometero kare 720. Murumva rero uko ungana ubu niko uzabungana muri iyo myaka, ariko uzaba ufite abantu bikubye hafi 4. Ivuga yuko tudafashe ingamba ubu bizatunanira gutuza abo bantu muri iyo. Bitandukanye n'igishushanyo mbonera giheruka cy'umujyi wa Kigali cyo mu 2013, igishya kirasaba ko abaturage nabo bagihabwaho ijambo. Muri kilometero kare 720 z'umujyi wa Kigali zidatuwe zose bitewe n'imiterere y'uyu mujyi, ubutegetsi bukavuga ko ubuso bwa kilometero kare 244 aribwo bugomba gukorerwaho igenamigambi, ariko nabwo hagomba kubyazwamo imihanda, hagomba kuzajya inganda, amashuri n'ibindi bikorwa remezo. Ibintu nabyo bikomeza kumvikana ko ari ihurizo rikomeye. Bwana Fred Mugisha ushinzwe imirimo y'ikurikirana bikorwa ry'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali agashimangira ko hatagize igikorwa igenamigambi rya 2050 ryazagera hari abisanga hanze y'umurwa mukuru. Uyu munsi dutuye nibura abaturage 60 batuye kuri hegitari. Dukomeje gutura gutyo nta genamigambi rirambye dufite 2050 twagerayo dutuje 1,200,000. Kandi mwiwe kuri 2050 ko bavuga ko tuzaba dufite 5,000,000. Ukibaza
duti 3,800,000 bisigara bizaba bituye he? Ibyo cyo rero iyo tumaze gukora imibare nk'iyo turavuga ngo dukoya ntabwo bikwiye ko dukomeza gutura uko twakomeza gutura, ahubwo tugomba gushaka inzira yo gutura ku butaka buto dufite kandi tugatura mu buryo bwiza burambye. Buri muturage ahawe ijambo agaragaza uburyo bikiri ingorabahizi kugendera ku gishushanyo mbonera bisa n'ibitarangira kuko hafi ya bose bakomeza kugaruka ku murundo w'ibibazo. Duhere kuri uyu waguze ubutaka bwa miliyoni zisaga 50 mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi, igishushanyo mbonera kikabahindukiraho we n'abagenzi be batagishijwe inama. Naguze ubutaka burenze miliyoni 50 bukoreramo ubworozi, master plan rero yaraje namaze kubona icyangombwa cy'imyaka 99 y'ubworozi n'ubuhinzi. Master plan izigaragaza yuko ari amashyamba hari hafite ibyo bikorwa, ariko ndababwira ko dushobora amafaranga nk'ayo bikarangira bakubwiye ngo twakwandika n'amashyamba azera mu myaka 10 nta muntu wakwegereye, byaragahinda. Ubutegetsi bugira inama uwo ari we wese washaka kugura ubutaka kubanza akabaza amakuru ahamye y'icyagenewe ubwo butaka. Bwana Raymond Chrétien Mberabahizi ni meya wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere mu karere ka Gasabo. Ubona aho utuye bidashoboka ko hatura, hano hari ahandi mu mujyi washobora gutura, icyo gihe ujya gutura hajyanye n'ubushobozi bwawe. Naho nimutabyumva gutyo abantu bakomeza kubabeshya ngo mujyi ngo n'abatishoboye uzabamo se gute? Ukorera 5,000 ikiro cy'ibirayi kigura 1,000, uzajya ukorera ikiro cy'ibirayi ufite abana 10. Icyo gihe urasunika ukajya ikiro cy'ibijumba kigura 100. Kugeza ubu kubera igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali hari bamwe bahisemo kujyana leta mu nkiko. Abo barimo imiryango isaga 400 mu 2000 ituye i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Bongeye kwibutsa ubutegetsi ko igishushanyo mbonera kibahutaza. Iyo basakurani ko mbona hari abiri kugiraho ingaruka na bamwe iri kubera nziza turimo turaziriki. Ese ni gute akarere ka Gasabo katubwira kwimukira muri aparitoma tukagahakanira bakatwimura ku gahato ku mitungo yacu? Ni ukubera iki? Ese amafaranga muri kubakisha hariya ari kuva kuri banki, ntabwo ari kuva mu ijuru? Tumaze umwaka dusiragira, ubu mudushyize no muri risike kujya mu rukiko, amafaranga yadushizeho tugura abavoka ko leta ari umubyeyi ntaduhaye amafaranga yacu. Niba mushaka ubutaka bwacu cyangwa mugaca imihara tukubaka amazu ko dufite ubushobozi, tukubaka amazu ajyanye n'igihe. Igishushanyo mbonera kiraduhutaza bamwe. Murakoze kandi munsubize. Bwana Mberabahizi yavuze ko ibiganiro kuri iki kibazo bigikomeje. Turacyakomeza gahunda y'ibiganiro, baba arabagiye mu nkiko, baba ari abo ngabo bemeye gahunda uko tuyiganira, turacyakomeza kugeza aho tuzagera mu by'ukuri tukagera nyine aho gahunda ikintu cyose cyiza burya ukoze kiba cyiza kurushaho iyo kinogeye wa wundi ugikorera. Iki gishushanyo mbonera kizamara imyaka 5 kandi byitezwe ko abaturage bazakomeza kugitangaho ibitekerezo muri gahunda yiswe imiyoborere twifuza ishyira umuturage ku isonga. Icyakora bisa n'ibitazorohera abatari bake kuko bisaba ushaka kubaka kubikora yubaka amagorofa arushaho kujya hejuru ngo n'abandi bazabona uko basaranganya ubutaka. Ku ntumbero y'ubutegetsi Kigali igomba kugumana isura ifite mu ruhando mpuzamahanga nk'umujyi utekanye kandi usukuye. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Tukiri mu Rwanda, Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda, abaturage bacuruza urwagwa baruvana mu karere ka Gakenke barujyana mu karere ka Musanze barasakira inzego z'ubuyobozi ngo zirekeraho kubamenera inzagwa. Baravuga ko akarere ka Musanze kabamenera inzoga bikabatera igihombo kandi urwagwa bacuruza ruba rufite ibyangombwa bahawe n'umurenge wabo. Inkuru irambuye y'icyo kibazo turayigezwaho na Uwimana Emmanuel, umunyamakuru wa Radio Rwanda waganiriye n'abo baturage mu karere ka Gakenke. Turaza mu isoko tukagura inzoga z'urwagwa, twamara kugura inzoga z'urwagwa tukazikora hano mu karere ka Gakenke, tukazizamukana twazigeza mu karere ka Musanze, imodoka bakayitangira ipakiye bakazimena. Aba ni abaturage bacuruza urwagwa baruvana mu karere ka Gakenke barujyana mu karere ka Musanze. Barinubira ko urwagwa rwabo barumenera mu karere ka Musanze bikabatera igihombo kandi barukuragamo amafaranga yo kubateza imbere. Baba bavuga yuko urwagwa ngo rutemewe. Iyo muziranguye hano nta kindi cyemezo baha cyuko izo nzoga zifite ubuziranenge? Icyemezo barakiduha yuko twaranguriye muri iryo soko, ari tukana n'umusoro. Ariko iyo tugeze mu nzira ibyo byangombwa ntago babyitaho, n'imisoro ntibayitaho, icyabo gusa baramena ubundi bakaguha ibidomoro ukagenda cyangwa nabyo bakabijyana ku mirenge. Yazana umunyanyinyonga cyo kugura inzoga amafaranga ategarashise tutijanira ubuntu ejo nduzayamba yagaruka ati yamotika bayubitse iheba nanjye nahebye mu rugo
agasabune ndakurahiye ndakubeshya birabaza umwana ati data ndararira iki wagira ngo uyu mugore akajya ku murenge ngo baye igisambo. Muri rusange aba baturage ngo hari icyo bifuza. Turifuza ko mwadukorera ubuvugizi byibura bakazajya baturekera inzoga umuntu aba yaranguye nawe akajya gushaka amafaranga. Bazafate n'abasogongeze nkuko muri Burarirwa wabo bajye basogongera nibumva ari inkorano bayimene, nibumva ari urwarwa rw'ibitoki barureke kuko ntago mugani wacu urwarwa insina zibyara urwo rwarwa zigihari barandura insina wenda narwo rucike. Umukuru w'intara y'Amajyaruguru Gatabazi Jean Marie Vianney arizeza abaturage ko bagiye gukorana inama n'ubuyobozi bw'intara y'Uburengerazuba bagakemura iki kibazo, cyane ko muri izi nzoga harimo n'izituruka mu turere twa Nyabihu na Ngororero two muri iyi ntara. Twumvikanye na guverineri w'intara y'Uburengerazuba yuko dukora inama mu murenge wa Rugera, tugahuza Rugera, tugahuza umurenge wa muri Gakenke hakurya Mugunga, tugahuza n'umurenge wa Nkotsi n'abandi bose baturiye hariya abayobozi babo kuva ku midugudu. Tuzayikora mu cyumweru gitaha iyo nama, ndetse n'abikorera tubahamagaze tuganire nabo. Ntabwo abantu bagomba kwitwaza ko bafite icyangombwa bahawe n'umurenge ngo kibaho uburenganzira bwo gucuruza n'ibijya kwica abaturage. Ariko nanone ntabwo twashyigikira uwamena urwagwa ruzima rwenzwe neza rwubahije ubuziranenge cyangwa se rwenzwe neza mu buryo bwa Kinyarwanda. Ntabwo twamushyigikira na busa. Ababikora nabo bakwiye kuba bamenya kugenzura urwo rwagwa rwenzwe neza, ndetse n'urwo rundi rw'urutobano abantu bagenda bahimbahimba bakazita inzagwa kandi atari inzagwa. Kandi agira ngo nisabire abaturage nabo babifura babimenye batubwize ukuri, kuko hari abantu benga urwagwa nyabyo b'abaturage bari kuharenganira, ariko hari abantu bakora izo nzagwa z'inkorano zitujuje ubuziranenge bahungiye muri Rugera hariya muri Vunga hariya bahemukira bagenzi babo benga urwagwa ruzima. Kugeza amaginga ya abantu bagera kuri 40 nibo bavugwa na guverineri Gatabazi ko bafungiwe inganda zagaragayeho gukora inzoga z'inkorano mu karere ka Musanze, bikaba bikekwa ko aribo bahungiye muri turiya duce. Uwimana Emmanuel, Radio Rwanda mu karere ka Gakenke. I Rubavu hongeye kuvugwa ruswa y'igitsina. Mu nyandiko yasohotse mu kinyamakuru Umuryango akadomorwa haravugwamo inkuru y'umwarimu wasabye umunyeshuri ko basambana kugira ngo amuhe amanota 2 yaburaga ngo agire 1/2. Mu gihe twajyaga twumva ruswa y'igitsina mu nzego zitandukanye no mu mashuri ngo si shyashya, kuri ubu haravuga umwarimu wigisha nyine muri kaminuza wasabye umunyeshuri ruswa y'igitsina ngo amuhe amanota 2. Nkuko bishimangirwa n'uyu munyeshuri wiga muri kaminuza imwe yo mu karere ka Rubavu, yavuze ko uburyo hari umwarimu umwigisha wamusabye ruswa y'igitsina kugira ngo amuhe amanota 2 yaburaga ngo agire 1/2 cyayarakenewe. Uyu munyeshuri utifuze ko amazina ye ashyirwa mu itangazamakuru n'umwe mu batangabuhamya kuri ruswa ivuga mu mashuri. Yagize ati, naramubwiye nti dore ndabura amanota 2 kugira ngo ngire 1/2, wampaye amahirwe nkongera ngakora ikizami. Arambwira ngo kugira ngo ampaye amanota nuko twararana, ati ndanakuzuriza niba ubishaka, ariko nge ndabyanga. Gusa ntabwo ari muri za kaminuza gusa, kuko iyi ruswa ishingiye ku gitsina ivugwa no mu zindi nzego zo mu karere ka Rubavu kugeza no mu nzego z'ibanze. Undi muturage w'urubundi wo muri aka karere yagize ati, umuyobozi w'umudugudu nagiye kumusaba ngo ashyire mu cyiciro nge mfata shisha kibondo, no kuvuga ifu y'igikoma, arabyanga ngo tubanze turyamane. Mu gihe bimeze bitya, umuyobozi wa Transparency International ishami ry'u Rwanda Ingabire Marie Immaculée yishimira ko itegeko rihana icyaha cya ruswa ryavuguruwe ku buryo umuturage yemerewe kujyana ibimenyetso mu bugenzacyaha bikemerwa. Yagize ati, turashishikariza abantu kujya begeranya ibimenyetso bakabishyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha. Ku rundi ruhande ariko hari abagore ndetse n'abakobwa bashyirwa mu majwi n'abagabo ko bashaka kubagusha mu mutego wo gukora imibonano mpuzabitsina babakeneyeho serivisi. Muri rusange ruswa y'igitsina isa n'imaze gukataza mu Rwanda nubwo ibimenyetso byayo bitoroha kubibona. Ibi bigashimangirwa n'ubushakashatsi bwakozwe na Transparency International mu Rwanda bwerekana ko ku rwego rw'igihugu abagore 8% batse abagabo ruswa ishingiye ku gitsina, mu gihe abagabo batse abagore ruswa ishingiye ku gitsina bo ari abarenga 68.
Tukiri mu Rwanda, mu gihe havugwa serivisi zitangwa ku ngurane y'igitsina, muri Uganda ho abanyarwandakazi batuye mu gace ka Mbarara ntiborohewe na leta y'Ubugande kubera igitsina bagurisha amafaranga bakanagikoresha mu murimo w'ubutasi. Amakuru dukesha Spy Reports cyo muri Uganda avuga ko abanyarwandakazi bagera kuri 7 ndetse n'undi mukobwa umwe ukomoka muri Tanzania ku itariki ya 13 Ukuboza bakatiwe igifungo nk'igihano gitanzwe n'urukiko rw'ibanze ku bw'ibyaha twavuze haruguru bashinjwa, nyuma y'uko bashinjijwe no gukora ubutasi ku gihugu cy'Ubugande biyoberanyije mu mwuga w'uburaya. Abo bakobwa barimo uwitwa Florence Mukankubito, Teddy Mukatwesiga, Yatashida Matilda, Liliane Uwimana, France Mukeshimana, Claire Nahimana, Yvonne Nyiramafaranga na Shivan Nyangoma bakaba baratawe muri yombi bakurikiranyweho ubutasi ku gihugu cya Uganda biyoberanyirije mu mwuga w'uburaya. Abakobwa bakurikiranyweho ibi byaha bakaba bivugwa ko ubu bafungiye muri gereza ya leta iherereye Cyamugoranyi, aho bakomeje gukorwaho ubugenzuzi kuri ibi byaha. Emi Katera Turyabageni uyobora akarere ka Mbarara yemeza ko aba bakobwa babaye batawe muri yombi mu rwego rwo guperereza neza ikigenza abanyarwandakazi ndetse n'uburyo binjiye muri iki gihugu. Icyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru Reporters Sans Frontières washyize u Rwanda ku mwanya w'156 ku bihugu 180 mu bwisanzure bw'itangazamakuru, ni ukuvuga ko nyuma y'u Rwanda hari ibihugu 24 bisa. Umutwe w'inyandiko yerekeje icyo cyegeranyo uragira uti Rwanda ingoma y'inigwa niyo ukwiniga kw'itangazamakuru. Nubwo mu Rwanda hashyizweho itegeko rigenga itangazamakuru muri 2010 n'imbaraga zashyizwe mu guteza imbere internet, inigwa n'ukwiniga uhura nabyo hose mu itangazamakuru mu Rwanda. Igikangisho cya jenoside yo muri 1994 gituma ikinyamakuru cyose kinenga ibikorwa bya leta gishinjwa ingengabitekerezo. Iyo nyandiko ikomeza igira iti mu mwaka wa 2018 ibiganiro bya BBC mu rurimi rw'ikinyarwanda byarahagaritswe kubera ko umurongo wayo wa televiziyo wari washyizeho filime mbarankuru documentaire ivuga ku bwicanyi bwa FPR mu ntambara yayigejeje ku butegetsi i Kigali. Muri iyi myaka ya nyuma habaye igabanyuka ry'ibikorwa byo guhohotera abanyamakuru, ariko ibyo ntibitangaje kuko abagerageje kunenga ubutegetsi barahunze abandi bariniga mu makuru batangaza. Ukongera kwitoza kwa Paul Kagame kuri manda ya gatatu aho nyoye itegeko nshinga nabyo byagize ingaruka ku gushimangira ingoma y'igitugu mu bikorwa byayo by'iniga by'itangazamakuru. Iyo raporo ya Reporters Sans Frontières irashyira u Rwanda ku mwanya nyine w'156 ku bihugu 180. Ni mwumve igice cy'ikiganiro radio Urumuri yagiranye na Bwana Ntamuhanga Cassian, umunyamakuru wahuye n'itotezwa rikorerwa abanyamakuru mu Rwanda, aho atugezaho icyo atekereza kuri icyo cyegeranyo cya Reporters Sans Frontières. Ese umva nk'umuntu w'umunyamakuru wabaye muri kiriya gihugu wakoreye mu itangazamakuru ritandukanye, ese ubona iki cyegeranyo gihuje n'ukuri cyangwa hari igikabyo cyaba kirimo? Icyo cyegeranyo ahubwo jewe sinzi impamvu u Rwanda rutaba urwa nyuma, abo 20 sinzi kuntu ruba rwabaciyeho, ariko Reporters Sans Frontières ntako bitagize ngo ikusanya amakuru. Bari ubutegetsi bw'u Rwanda buzi guhisha ibibazo, ariko nibura Reporters Sans Frontières ubona ko igerageza. Hari ibinyamakuru byinshi cyane, hari amaradiyo menshi cyane n'amateleviziyo menshi cyane, ariko nyamara n'udukingirizo. Reporters Sans Frontières rero nibura yabashije kubona ko ibyo bintu ari udukingirizo, ariko ubundi nicyo arumbajije ngo mbese ngo ni uwo mwanya kuri njyewe nkurikije ubuzima abanyamakuru babamo, nkurikije uburyo itangazamakuru rikorwa mu Rwanda, uwo mwanya ubundi bakagiye nibura inyuma y'abantu nibura nka 4 bonyine nibo bagaciyeho. Kuko wenda nanjye nakubwira kriteri nta cyenderaho, wenda ntabwo nabona umwanya,
ariko buriya butegetsi bwaciye umugongo, bwaciye urutirigongo itangazamakuru kuva kera, ku buryo rero ryagiye rigashegeshwa rwose, rikaba ubu ngubu riraho rimeze nk'igiti gihuha n'umuyaga, ku buryo urwo rutonde rwa Reporters sans frontières ntabwo rwantangaza. Ndumva aricyo nakubwira. Bwana Ntamuhanga Kasiyani, hari ikintu cyantangaje kuri uru rutonde, kuri iki cyegeranyo, aho mu nyandiko ivuga ku Rwanda nyine yakerekanaga, bavugaga ngo iyo nyandiko bayihaye umutwe ngo mu Rwanda abanyamakuru n'igitangazamakuru riranigwa, ngo kandi rikiniga. Ese ibyo bintu ni ukuri? Itangazamakuru ryakwiniga ku bushake? Ndagira ngo bitwumvishe uvuye vuba. Ahubwo sinzi, ntabwo nge ndagisoma neza ngo wenda ngo ndebe icyo bagendeyeho, ariko ndaje nguha ingero nibura na 3 zerekana ko biniga, ziranigwa zarangiza bakiniga cyane. Ndaje nguha ingero 2 zifatika cyangwa 3. Buriya butegetsi bw'u Rwanda, FPR imaze kubona ko abanyarwanda hariho abashaka gukora ibintu bakurikije uko babyize, cyangwa se bakurikije umutima wabo, umutimanama, yabonye ko ikinyoma cyayo itazabasha kugishyira ahagaragara, ihita ihimba ibintu byo gushyira ibintu byose mu mashyirahamwe no mu makoperative, kugira ngo ibashe gukontorora abantu bake bake. Noneho ayo mashyirahamwe n'amakoperative ikagishyiramo abantu bayo, bakaza kandi bakajya mu buyobozi no mu itangazamakuru. Rero nuko byatangiye, ubundi naho ngaho itangazamakuru mu Rwanda ryatangiye, nuko nguko FPR yaryinjiye, tukoze ishyirahamwe ryitwa ngo ni ishyirahamwe ry'abanyamakuru muri rusange, iryo twita ARG, Association Rwandaise de Journalistes. Iryo ngiryo rivuyeho, haza irindi shyirahamwe ry'abanyarwandakazi bakora umwuga w'itangazamakuru, Arufem ariko na kera yahozeho. Noneho haza n'ihuriro ry'amaradiyo y'abaturage. Ibyo byose nyuma hazaho Rwanda Media Commission, ni komisiyo y'abanyamakuru bigenzura. Ibyo byose biza noneho munsi yabyo, hejuru yabyo FPR yari yarakubise Rwanda Media High Council, icyo nicyo cyari kibikubiye ibyo byose. Noneho irabicagagura, umva ko yazanyemo ano mashyirahamwe menshi cyane. Noneho aya mashyirahamwe twajya gutora nko mu muryango w'abanyamakuru, hajya gutorwa abayobozi, ugasanga hajemo intambara, kwa kundi FPR imenyereye kuzana intambara mu amatora, abantu bashyiramo abakandida bakabanga nta mpamvu zigaragara, yanatorwa bakanga ngo barashaka ko hatorwa umunyamakuru uturuka mu binyamakuru bya leta, utremanda umunyamakuru uba muri FPR. Kera rero byari biri muri Orenforo, nyuma yaje kuba RBA, Rwanda Broadcast Agency. Ibyo birimo rero radio, televiziyo, New Times, Imvaho na Nouvelle Rêve. Ayo mashyirahamwe yose bagashaka ko abayayobora bagomba ngo kuba bavuye ahangaha. Noneho uri kumva kuri uko gufata ayo mashyirahamwe, abayobozi bayo ugasanga na FPR, ubwo urumva automatikoma itangazamakuru rigiye kuba icyo ni kimwe. Noneho kubera ko ya mashyirahamwe yakontrowe cyangwa se yinjiriwe n'ubuyobozi bwa FPR bunyuze muri abo bantu babo bwacengejemo, ya mashyirahamwe aho kugira ngo arengere inyungu z'abanyamakuru nk'uko biri mu nshingano z'abanyamakuru, kugeza amakuru ku baturage no kubigisha, ahubwo noneho usanga ayo mashyirahamwe agira uruhare mu kurwanya itangazamakuru. Umunyamakuru yagira ikibazo, aho kugira ngo bamufashe, ahubwo ugasanga nibo bamuzengereza. Aho ngaho hari ingero nyinshi cyane.
wenda reka mpere kuri Radio Amazing Grace nakoragaho. Iyi Radio Amazing Grace kugira ngo ifungwe, abahagurutse ngo ifungwe ni ishyirahamwe ry'abagore bakora umwuga w'itangazamakuru rifatanyije na komisiyo y'abagore. Urumva ishyirahamwe ry'abanyamakuru guhaguruka ngo rijye gusaba ko iradiyo ifungwa, ngo umupasiteri ngo yasebeje umugore. Abagore bari mu muryango w'itangazamakuru n'indi komisiyo ya leta y'abagore bajya ngo kurega radiyo bayisabira gufungwa. Noneho radiyo igeze aho ngaho, ubwo bagiye kubisaba hehe? Bagiye kubisaba muri Rwanda Media Commission. Rwanda Media Commission ni ishyirahamwe ry'abanyamakuru bigenzura, yakagombye kuba irengera Radio Amazing Grace. Ahubwo noneho iyo Rwanda Media Commission yifatanyije na RURA bifunga Radio Amazing Grace. Wowe urumva icyo kintu ishyirahamwe ry'abanyamakuru bigenzura aho ryashyigikiye radio ngo ryerekane ko swati nibura ripfe kugenekereza, none wenda ngo bapfe kurwariza, wenda bati n'uburenganzira bwo kuvuga expression, uburenganzira bw'idini, ngo barebe se umuntu watanze ikiganiro niba ari umunyamakuru, niba ari umunyedini, ngo barebe muri editorial line umurongo iradigenderaho, ngo barebe ko ari umupasiteri urimo abwiriza, barebe Bibiliya. Reka da, ahubwo kubera ko ari abantu ba FPR bakurikiza ibyo FPR ishaka. Niba FPR ivuze ngo iyi radi iki kinyamakuru ntabwo ngishaka, iya amasosiyasiyo yazanye y'abanyamakuru za RG, Rwanda Media Commission, RFM zose, aho kugira ngo zikorere abanyamakuru ahubwo zirabanika. Kugira ngo udufashe kumva neza, ndagira ngo utubwire aho uburenganzira bw'ikinyamakuru, ubwigenge bwacyo buhurira n'iyi miryango yose iba iburi hejuru. Ese hari ubwo umurimo w'ibanze wo gutangira gushaka amakuru no kuyatangaza, hari ubwo izo nzego zigaragara mu murimo w'icyo kinyamakuru, cyangwa zigaragara nyuma ari uko icyo kinyamakuru cyarangije uwo murimo wacyo? Ubundi ndakubwira ngo izi nzego, aya mashyirahamwe araho yakabaye afite inshingano zo kurengera uburenganzira bw'umunyamakuru n'ubw'itangazamakuru. Ubundi niyo nshingano y'ibanze, ariko noneho ibyo bakora ni ikinyuranyo, ahubwo bakora kubangamira umunyamakuru n'itangazamakuru. Ubundi uburenganzira bw'umunyamakuru buhera kuri ikintu ikinyamakuru kiba gifite icyo twita editorial line, umurongo ngenderwaho. Uwo murongo ngenderwaho w'iyo radiyo cyangwa icyo kinyamakuru ni ikintu cy'ingenzi cyane. Aya mashyirahamwe yakarebye kuko ese iyi radiyo cyangwa iki kinyamakuru kiratandukira gikurikije ibyo kiyemeje. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abanyamakuru bagira icyo bita ethique, sindamenya mbyitangukira, ubunyamwuga bwabo, uburyo ki bakora umwuga wabo bakurikije amahame y'itangazamakuru nk'uko baryize. Yego. Ubu rero iyi miryango aho kugira ngo ifashe abanyamakuru kugira ethique, kubakebura, ahubwo imeze nk'ibacunga. Urabona nk'umwana mutoya, abana bafite imyaka 7-8 ukamucungisha undi. Niyo mpamvu nko mu ishuri mu wa mbere mu wa kabiri muri primaire, uyu umwe umugize chef de classe arabandika ngo ngwino urori, aba yumva agomba kubacunga, nta no kubabwira ati mureke dukore gute. Wahubwo aravuga ati ndabandika. Ni ukuvuga ko binjira mu mikorere y'ikinyamakuru nyirizina. Aba bantu ikinyamakuru kirakora aho kugira ngo babafashe, ahubwo barabacunga cyane. Nibo bavuga nk'iyo ikinyamakuru cyakoze ibintu cyangwa se cyanditse, nibo benteribona ku nshuro ya mbere bakaza kureba uko byagenze, kandi baba banakurikirana. Noneho akenshi na kenshi baba bakorana n'inzego. Kiriya gihugu cyubatse cyane ku buryo inzego z'ubutasi zivanga ahantu hose. Ubwo rero ugasanga bacomekeranye aya mashyirahamwe, donko akabangamira kurusha, donko birutwa naho atabariho, kuko kubaho kwayo nibyo bibi byabyo
nibyo bituma ahubwo ibitangazamakuru n'abanyamakuru barushaho kugira ibibazo. Usibye se iyo nkuru ntabwo intangaza kuko itangazamakuru ubwaryo riranize, noneho unyine wasanga nka Rufemu, wasanga nka Rwanda Media Commission bagiye gusabira umunyamakuru Asumani niyo nambaza ngo ni ikinyamakuru cye Radio Amazing Grace ngo ni ifungwe, ngo icibwa amande, ikiganiro runaka kuri radio niyi ngo ni gihagarare. Ibyo bigasabwa n'abantu b'abanyamakuru, none wajya kureba icyo kiganiro bahagaritse ugasanga ni ikiganiro kidafite aho kidateza ikibazo umuturage, ahubwo ni ikiganiro giteza ikibazo ubutegetsi buriho, kuko ubutegetsi akenshi na kenshi buba bufite ibintu bushaka guhisha, cyane cyane ibijyanye n'ibinyoma. Noneho ikiganiro nk'icyo gikangura abantu, ugasanga ubundi ukuntu babanza gukora, iyo umunyamakuru ari muzima akora afite imbaraga baramushimuta bamujyana iyo babonye nta kuntu bamuzengereza ngo bamutere ubwoba ngo bamwice se ngo bamutume ahunga, bakoresha uburyo bwo kumudestabiliza, bakamuvana nko ku kinyamakuru yakoragaho bakamurokirita, bakaba bamujyana nko muri Oremporo, nko mu Mvaho Nshya, donc muri ibyo nyamakuru kugira ngo bamurangaze bashingiye nko ku mafaranga, ku buryo nyine hajeho no kubaho ikibazo abanyamakuru aho kugira ngo bajya gushaka inkuru, bakajya ahubwo gushaka inkuru zigendanye izo bita Singiza News. Singiza News ni inkuru umuntu akora ashimagiza umuntu, kabone naho ishimagiza cyane cyane leta, kabone naho ibyo ikora ari ibintu byo bikuye amaso gusa, kugira ngo ashimishe uwo arimo kuyikorera, nibura abe yamuha nka transport, ibyo babyitaga giti, ntabwo nzi niba bakibyita giti. Hariya mu Rwanda hari ikintu gikunze kubaho, ibintu bibiri iyo bagira ngo bagutere ubwoba. Ikintu cya mbere ujya ubona uri gukurikirwa n'abantu, imodoka zitazwi, amapikipiki atazwi, ugenda ukabona abantu barimo barakugendaho bagutera ubwoba. Ikindi ukajya kubona ukabona urimo urahamagarwa n'inimero utazi, inimero ziri prive, bakagutuka cyangwa se bakagutera ubwoba bakoresheje nimero prive. Icya gatatu, nkanjye abanyamakuru banjye nayoboraga hari uwigeze guhamagarwa n'inzego z'iperereza zicaye muri Media High Council. Amakuru muri Afurika, muri Ghana, ishusho nini y'ikibumbano ya Gandhi yari muri universite yarahiritswe iramenagurwa, kuko inyigo yakozwe muri iyo universite yagaragaje ko Gandhi yangaga abirabura. Abarimu bo muri kaminuza ya Ghana bari mu bambere bashyize ahabona ko Mahatma Gandhi yari umunyamacakubiri, akaba yaragize uruhare mu ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu. Niyo mpamvu ishusho ye yahiritswe ikanameragurwa. Abarimu muri iyo kaminuza nibo batangiye kubisaba. Hadaciye iminsi muri 2016 icyo cyifuzo kirakwirakwizwa. Umukobwa umwe wari muri icyo gikorwa cyo kumenagura iyo shusho yagize ati, ndishimiye kubona ishusho ya Gandhi yaranduwe mu bigo bya kaminuza, kuko yari umunyamacakubiri ashingiye ku ibara ry'uruhu kandi akanga abanyafurika. Ati, gushinga urwibutso rwe muri kaminuza niho kugaragaza ko dushyigikiye imyitwarire ye y'ivanguramoko. Undi mugenzi we yunzemo ati, twebwe nk'abirabura ntitwashishikarizwa kumukurikiza, nicyo gituma ishusho ye yamenaguwe ngo bibe intangarugero muri kaminuza za Ghana. Mahatma Gandhi ni umuhindi warwanije igikoloni mu gihugu cye, arabitoterezwa ku buryo yahungiye muri Afurika y'Epfo mu gihe nayo yari iri mu nzira yo kwibohora apartheid. Yarwanije igitugu cy'abakoloni mu gihugu cye akoresheje ingengabitekerezo yo gukoresha imyigaragambyo yo kwanga kwitabira ibikorwa mu mahoro. Hari benshi ku isi bamwiganye muri ubwo buryo
muri ubwo buryo bwe bwo kurwanya igitugu, ku buryo hari n'abagikurikiza imigenzereze ye kandi bakimwemera. Isura ye ku birabura bo muri Afurika ariko yagiye yangirika, kuko mu bikorwa Gandhi yakoraga muri Afurika y'Epfo aho yaharaniraga uburenganzira bw'abahindi bahabaga, yagaragaje kenshi mu bikorwa no mu nyandiko ko abahindi ngo basumba abirabura, ko ikibazo cyabo kidakwiye guhuzwa n'icyabo birabura kuko abahindi babaruta. Usibye muri Ghana kandi bamenaguye ishusho ye yo muri universite muri iri joro ryakeye. No mu gihugu cya Malawi, Gandhi yaciriwe urubanza n'umucamanza w'urukiko rukuru ahagarika iyubakwa ry'ishusho rye bari bamaze gutangira. Hashize imyaka 3 muri Afurika y'Epfo kandi n'ishusho ya Gandhi ikorewe ibyamfura mbi, banayimenaguraho amarangi yo kuyanduza. Minisitiri w'intebe w'Ububiligi Charles Michel kuri uyu wa kabiri yamenyesheje inteko ishinga amategeko ko yeguye ku mirimo ye, ndetse ahita ajya gushyikiriza umwami Filipo ubwegure bwe. Umwami Filipo ariko kugeza ubu ntaremera icyo cyemezo cya minisitiri w'intebe, kuko agira ngo abanze yumve abahagarariye amashyaka atandukanye icyo bitekerezaho. None kuwa gatatu umwami Philippe yiriwe yakira abayobozi b'amashyaka. Nyuma y'iyo mishyikirano ishobora kuzageza n'ejo kuwa kane nibwo umwami azatangaza icyemezo yafashe. Uyu mukuru wa guverinoma yeguye nyuma y'uko amashyaka akomeye yari mu ihuriro rimushyigikiye yari yivanyemo, amuziza mu gushyigikira amasezerano arengera abimukira icyo gihugu giheruka gusinya. Amasezerano ashyigikiwe n'umuryango w'abibumbye yasinyiwe i Marrakesh muri Maroc mu cyumweru gishize. U Rwanda ruri mu bihugu 164 byayemeje, ariko nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nka Autriche, Hongrie, Ubutaliyani, Polonye na Slovakia byanze kuyemeza. Ababiligi bamwe bahise birara mu mihanda bakaza imyigaragambyo bavuga ko ayo masezerano ashobora gukaza ibibazo by'abimukira bakiyongera kurushaho. Bashinja Minisitiri w'Intebe Michel ko imbere yo kuyasinya atabagishije inama. Ubwo yari imbere y'inteko ishinga amategeko kuri uyu wa kabiri, Michel yagize ati: "Nafashe umwanzuro wo kwegura, ubu ngiye kumenyesha umwami ubwegure bwanjye." Kubera ayo masezerano yemejwe, ishyaka rikomeye ry'abafarama NVA ryahise ryivana muri guverinoma ryamagana umwanzuro Minisitiri w'Intebe yafashe. Byatumye ashyiraho guverinoma igizwe n'abanyamuke mu gihe hategerejwe amatora yo muri Gicurasi 2019. Gusa abamurwanya basabye ko hakorwa itora rigamije kugaragaza niba inteko ishinga amategeko igifitiye icyizere guverinoma ye, ahitamo guhita yegura. Michel yari Minisitiri w'Intebe w'Ububiligi guhera mu mwaka wa 2014. Reka turangize amakuru yacu ku mikino. Mu Bwongereza, umutoza w'ikirangirire w'umupira w'amaguru Jose Mourinho yirukanwe muri Manchester United nyuma y'imyaka 2 n'igice yari amaze atoza iyo kipe. Nyuma yo kwirukana Jose Mourinho, Manchester United yemeje Ole Gunnar Solskjaer nk'umutoza w'agateganyo kugeza muri Gicurasi 2019 mu gihe igishakisha umutoza mukuru. Solskjaer w'imyaka 45 azaba ari umutoza w'intizanyo y'ikipe yitwa Molde Football Club yo muri Norvege, kuko azayisubiramo umwaka wayo w'imikino nujya gutangira. Nshuti muteze amatwi Radio Urumuri, ayo yari amakuru yacu y'uyu munsi, ariko mbere yo kuyasoza reka mbagezeho ingingo z'ingenzi zari ziyagize. Mu Rwanda, mu mujyi wa Kigali, abadafite akayabo k'amafaranga yo kubaka muri Kigali bakurikije igishushanyo mbonera gishya ngo babe bavuyemo bagiye gutura mu byaro. Naho i Gakenke twumvise ko abacuruza urwagwa bari gutakira inzego z'ubutegetsi ngo zirekere aho kubamenera inzoga. I Rubavu hongeye kuvuga ruswa y'igitsina, umwarimu yasabye umunyeshuri ko basambana ngo amuha amanota 2 yaburaga ngo atsinde. Muri Uganda, abanyarwandakazi batuye mu gace ka Mbarara ntiborohewe na leta y'Ubugande kubera uburaya bweruye.
icyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru Reporters sans frontières washyize u Rwanda ku mwanya w'156 mu bihugu 180 mu bwisanzure bw'itangazamakuru. Twumvise mu kanya umunyamakuru Cassian Ntamuhanga aho avuga ko icyo cyegeranyo ahubwo kitavuga akaga abanyamakuru barimo nk'uko kangana. Naho muri Afrika twumvise ko muri Ghana ishusho nini y'ikibumbano ya Gandhi yari muri universite yahiritswe ikamenagurwa kuko ingingo yakozwe muri iyo universite yagaragaje ko Gandhi yangaga abirabura. Mu Burayi Minisitiri w'Intebe w'Ubirigi yaraye yeguye ariko umwami ntaremera icyo cyemezo cye kuko agira ngo abanze yumve abahagarariye amashyaka atandukanye icyo bitekerezaho. Naho mu rwego rw'imikino mu Bwongereza umutoza w'ikirangire w'umupira w'amaguru Jose Mourinho yirukanwe muri Manchester United nyuma y'imyaka 2 n'igice yaramaze atoza iyo kipe. Aho niho turangije amakuru ya Radio Rumuri y'uyu munsi mwateguriwe kandi magejweho nanjye Aloise Simpunga. Abashimiye Celestine Sebahire utubereye ku buhanga bw'ibyuma. Namwe inshuti mwaduteze amatwi nkabashimiye kandi mbararikira gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro byacu. Abasoje mbifuriza amahoro y'Imana.